Hello dear students, welcome back to physics online class. So in last class we were discussing about that linear expansion. So in case of that linear expansion, already we come to know that whenever heat will get supplied to the top of any conducting wire, then the length of the wire will get increased here. So after heating, if length of the wire is get increases, means such kind of expansion I can take it as linear expansion. So just I will recall the things. In case of that linear expansion, so in case of that linear expansion I can take, in case of that linear expansion, whenever heat will get provided, so after heating up, so if the length of the wire is get increases, means so such kind of expansion I will take it as linear expansion. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, so we got that mathematical expression for that coefficient of linear expansion. So first I need to understand that, so whatever the change in length of the wire is there, that change in length of the wire is depends upon what? So it depends upon the original length. Change in length means, shall I take this one as L2 minus of L1? So that change in length is directly proportional to original length, and it is depends upon that rise in temperature. So it means final temperature minus initial temperature. L2 minus L1 means final length minus initial length. So final length ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಾದಂತಹ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ L2. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಸೊ ನೇರ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, L2 minus of L1 it is equal to, so proportionality sign ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದೇನೆ, equal sign ಬರ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು proportionality constant ಬೇಕು. that proportionality constant I will take it as alpha. ಇದೇನು equal to sign ಬರಿದೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, proportionality. ಸೊ ನೇರ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. equal to sign ಬರೆದು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಫಾ. ಹಿಯರ್ L2 minus of L1 it is equal to alpha. ಇಲ್ಲೇನಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ into L1 T2 minus of T1 here. Let it be, that is equation 1 here. So now I can take that alpha is equal to, remaining term I will take it into left side here. L2 minus of L1 divide by entire thing I can take it into left side here. So ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, so L2 minus of L1 divided by L1 into T2 minus of T1. so ಈ equation ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ. L2 minus L1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, final length minus initial length I said. so change in length I can say. so ಈ change in length ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು, ಡೆಲ್ಟಾ L ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. why? because ಡೆಲ್ಟಾ L ಅಂದ್ರೆ ಏನು, L2 minus of L1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. so delta L is equal to L2 minus of L1 divide by L1 into T2 minus T1 ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, shall I take it as delta of T here. so L1 into delta of T. so this is about coefficient of linear expansion. what does that alpha represents here? Alpha represents that coefficient of linear expansion. so what it mean here, ಏನ್ really coefficient of linear expansion ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, so coefficient ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಾಂಕ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. so this coefficient of linear expansion is different for different material. so first I need to understand what's the mean of coefficient of linear expansion. from the formula way, alpha is nothing but what, alpha represents that coefficient of linear expansion. alpha ಏನನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, coefficient of linear expansion ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅಂಶದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಛೇದದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಇದೆ ಟರ್ಮು L1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು? ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ coefficient of linear expansion here? So that coefficient of linear expansion I can take that, for example, it is the ratio of coefficient of linear expansion means it is the ratio means ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. It is the ratio of delta L ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? change in length. It is the ratio of change in length per original length. Per means denominator. It is the ratio of change in length per original length per degree rise in temperature. So that is about coefficient of linear expansion. What is that coefficient of linear expansion here? It is the ratio of change in length. So delta L represents that change in length divided by L1 represents that original length, so whereas delta T represents that change in temperature. So this coefficient of expansion is different for different material I said. So it means that if we heat up that different material, I will take aluminum and copper wire. So two wires I will consider. So if I heat up these two wires will not expand at same extent here. So ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ವೈರ್ ಗೆ ನಾನು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೌಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ in that introductory class, so we discuss about that heat and temperature. So temperature means what? So can anybody recall me? So temperature means it measures that degree of hotness or coldness of a body. What the temperature represents here? Temperature measures or temperature represents that degree of hotness or coldness of the body. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ನಾನು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ thermometer. So we will spend little bit time on thermometer here. Okay, in case of that thermometer we will use that thermometer is a device which is used to measure the temperature here. So thermometer. So what is that thermometer here? Thermometer is a device which is used to measure the temperature. So it's a kind of device. It is a device. It is a device which is used to measure the temperature here. So what is that thermometer here? It is a device which is used to measure the temperature. So thermometer ಅನ್ನೋದೇನು? ಅದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ವಸ್ತು. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ thermometers are present. So we can take that mercury thermometers are there, alcohol thermometers are there, resistance thermometers are there. So different thermometers are there. So in today's session, so let me restrict about only a mercury thermometer. So ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ಆನ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ mercury thermometer here. So it consists of one tube. So bottom is somehow wider here. So ಈ ತರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ.
So I said in case of Celsius scale, lower fixed point is 0. In that Celsius scale, upper fixed point is 100 degrees Celsius. So this is, for example, 0 degrees Celsius. So this one is 100 degrees Celsius. So inside this tube they will place one capillary tube. So capillary means it is a one small opening. Capillary ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಗ್ಲಾಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಐ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ ದಟ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಆ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಿಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ನಾವು ಪಾದರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. So inside the capillary tube I will fill with the mercury here. So that is what we can name this one as mercury thermometer. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾವು, mercury thermometer ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. So my first question, so in case of that measuring the temperature, so we will use thermometer, right? So on which principle thermometer will work, we need to understand. ಈ thermometer ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ಎ ಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತತ್ವದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕೆಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹೀಟ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಟ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ that material will get expand here. So ಆ material ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಈ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will rising upward direction. So look at here. So I will place the mercury at the bottom of the capillary tube, right? So that mercury will absorb the heat here. So after absorbing the heat, so that mercury will starts rising upward direction. So what happens to the mercury here, mercury will starts rising upward direction. So if the mercury is rising upward means, so that is linear only. So there is only one direction of expansion here. So there is no multiple direction. So I given only one path here. So ಇಲ್ಲಿ mercury expand ಆಗೋದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it is expanding in a single direction. Mercury will rising upward direction. In which direction it is rising, it is rising in a linear way. So if it rise in a linear way means what kind of expansion it is it linear expansion? So whatever the mercury is there, so that mercury is expanding in a single direction. So that kind of expansion I will name it as linear expansion. It means that on which principle then thermometer get works here. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು, ಸೊ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ is works on the principle of expansion here. ಸೊ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, it works on the principle of on the principle of expansion. Principle of expansion here. So look at here, thermometer will work on the principle of expansion. So whenever heat is provided to that any material, that material is expand here. So on that principle, so thermometer will get work here. So thermometer ಯಾವ principle ಮೇಲೆ work ಆಯ್ತು, it works on the principle of expansion here, expansion of the material here. So hope you understand these things. So my next question is,
in case of that thermometer I said, so I am using that mercury here. So why I have to choose only mercury? So ಎದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡೆ, ಎದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಓನ್ಲಿ? ಸೊ ನಾನು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮೀನ್ಸ್ in case of the thermometer, why should I take that thermometer? I need to, means why should I take that mercury? So why mercury only? So can anybody tell me? Mercury is a metal, right? So that metal is exist in which form? So mercury ಅಂದ್ರೆ ಪಾದರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಪಾದರಸ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದೊಳಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿರುತ್ತೆ? So that mercury is the only one metal, it exists in liquid form at room temperature. So that is the first speciality of the mercury. Why I have to choose the mercury? So what's that reason for choosing the mercury only in case of thermometer? ನಾನು thermometer ನಲ್ಲಿ mercuryನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿರಬಹುದು? So the first reason is mercury is the only one metal. So mercury is the only one metal exist in liquid form at room temperature. mercury ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಹ. ಸೊ ಆ ಲೋಹ ಸೊ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದೊಳಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ most of the metals are exist in solid form at room temperature, but mercury is the only one metal exist in liquid form at room temperature. The first speciality of the mercury. So it is the only one metal, it is the only one metal exist in liquid form at room temperature. So mercury is the only one metal exist in liquid form at room temperature. The second reason for choosing the mercury, so mercury ne choose ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು reason ಏನಾಗಿರಬಹುದು? So that mercury having high coefficient of expansion. So mercury ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? Mercury having that high coefficient of expansion. So search in internet, what is that coefficient of expansion of the mercury? So it is having what is the first means what is the second reason for choosing the mercury? It is having high coefficient of expansion, means it will respond quickly for that heat here. So what it means here? So heat ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ ಆಗಿ mercury ಏನಾಗುತ್ತೆ? expand ಆಗುತ್ತೆ. So what is the third reason? So did you see that mercury? So mercury will not attach to that of any surface here. So I place that mercury inside the glass here. So if I increase the temperature, mercury is rising upward direction, right? After if I take out the mercury, so mercury should be comes down, means again it will collect at the bottom here. So if while it is collecting at the bottom, so mercury will not attach to its surface. So for example, if I pour one water drop here, so imagine that, so this is one water drop. If I pour that water drop, means so that water drop will attach to the surface, it will make a mark. So water will make mark to its surface, but if I drop one mercury, it won't make any kind of mark. So easily I can read the reading here. So that is the main advantage here. So it will not attach to the glass, to the glass surface. So that is the another reason for choosing the mercury. And
One more thing, it has high melting point, so around about 500 degree Celsius here. What's that melting point of that mercury? So that mercury melting point is around about 500 degrees Celsius here. So this is the reason I have to choose the mercury. And one more thing, so mercury having some kind of shining nature, so because of the shining nature easily we can read the reading here. So for that purpose, means these are all the reasons for choosing the mercury in case of thermometer here. So hope you understand about these expansion. So in case of expansion I said linear expansion, so hope you know about these linear expansion and all the things. Next we'll move for that area expansion or areal expansion. So second thing is area expansion or areal expansion here. So what's that area expansion or areal expansion? The simpler thing, in case of that wire, if you heat up the wire, so its length is getting increases. Instead of wire, just imagine that if you take one sheet here, then what happens here? So if you heat up that metallic sheet, that metallic sheet will also get expand here. So if that metallic sheet will get expand, means only length is getting changed or both length and breadth here. So here two dimensions are going to vary here. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಸೊ next we'll take that another type of expansion. Second one is areal expansion. What is that another type of expansion? So that is areal expansion, or simpler way you can take that area expansion. Now in order to understand about that area expansion, so let me take one metallic sheet here. ನಾನು ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೀಟ್. ದಿಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೀಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ A1. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೀಟ್ ನ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಏರಿಯಾ A1 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ A1 ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಶೀಟ್ ನ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, A1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಮೆಟಲಿನ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಫ್ ಏರಿಯಾ A1, ಆಫ್ ಏರಿಯಾ A1 at temperature T1 here. ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಏರಿಯಾ A1 ಇದೆ. ಸೊ when temperature changes from ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ, T1 ಇಂದ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ T2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ T1 to T2, ದೆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T1 ಇಂದ T2 ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏರಿಯಾ, ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ A1 ಇದೆ, ಫ್ರಾಮ್ A1 to A2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ 5 centimeter square I will take at temperature T1. So for example, temperature is 30 degrees Celsius. Now I will increase, means I will change the temperature from 30 to 100 degrees Celsius. Initial temperature is 30 and so I will provide the temperature 100 degrees Celsius. So at the temperature T2, area becomes A2 here. What about the area here? Area becomes A2. So new area is A2 here and new temperature is T2 here. So for example, that area becomes, so final area is, for example,
8 centimeter square at temperature 100 degrees Celsius. At 100 degrees Celsius, what will be the area of the sheet here? 8 centimeter. Then how much area will get increase here? Hangandre ಎಷ್ಟು area increase ಆಯ್ತು ಅಥವಾ change ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? So final area is 8. Initial area is 5 here. So final minus of initial, 8 minus of 5. So that is 3 centimeter square. How much area will get increase here? ಎಷ್ಟು area increase ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 3 centimeter square ನಷ್ಟು area increase ಆಯ್ತು. Temperature ಎಷ್ಟು change ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Final temperature is 100. Initial temperature is 30. So 100 minus 30 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 70 degree Celsius ಆಯ್ತು. Then change in temperature is depends on. So ನಾನು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ? Change in temperature. Change in temperature ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? Final temperature minus initial temperature. So change in temperature is depends on. So change in temperature ಅಂದ್ರೆ equation ರೂಪದೊಳಗೆ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀನಿ? T2 minus of T1. So hope you are understanding these things. So change in temperature is depends on depends on ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ change in temperature means change in area here. Sorry, let me write that. So change in area is depends on. So area is getting change here. So change in area. Change in area means final area minus of initial area. Change in area is depends on. Depends on. So change in area is depends on first one. It depends upon the original area. What was the original area here? Original area is 5 centimeter square. So it depends upon original area. Original area I taken as A1 here, and this change in area is depends upon that rise in temperature. So what's the second dependent factor here? It depends upon rise in temperature. So rise in temperature or change in temperature. So both are same. T2 minus of T1 here. So it depends upon that original length and it depends upon the rise in temperature. Now I will give that mathematical approach for this statement. So change in area means what? A2 minus A1. So change in area is depends on. So here space is there. So change in area means A2 minus of A1. Change in area is depends on. So dependent andre ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ? Proportionality sign. Change in area is depends on original area. So original area ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? A1. So ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So it depends upon that original area. Second thing, it depends upon that rise in temperature. Shall I take this one as T2 minus of T1? Now instead of taking proportionality sign, so ನೇರ ಅನುಪಾತ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಬದಲು ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂತೀನಿ. A2 minus of A1, it is equal to, so instead of proportionality sign I will get that proportionality constant. So if I write that equal sign, so I need to write proportionality constant. So proportionality constant sign na baribeku. So that I can take it as beta. So linear ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ? alpha ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. So ಇಲ್ಲಿ area ನಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ? beta ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. A2 minus of A1 it is equal to, so instead of proportionality sign, ಈ proportionality sign ಬದಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? equal to sign ಬರೆದು beta ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆ? equal to sign ಬರೆದು alpha ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. So equal to beta into T2 minus of T1 here. Okay, now I need to take out that beta value. So let me name this as equation 1. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. So ಈ ಟರ್ಮ್ ನ A1 term is there, beta into A1 of T2 minus of T1. Now so I will take that A1 into T2 minus of T1, I will take it into left side here. So look at here, A2 minus of A1 divide by A1 into
T2 minus of T1. So that is equal to beta here. So this beta represents that coefficient of areal expansion. So what does that alpha represents? Alpha represents that coefficient of linear expansion, whereas beta represents that coefficient of areal expansion. So or A2 minus of A1, I will take it as delta of A. Okay, so divided by A1 into T2 minus of T1, I will take it as delta of T. So that is equal to beta here. Look at here. So what does that beta represents here? Beta represents that coefficient of areal expansion. So what does that coefficient of areal expansion? Coefficient of areal expansion here. So what do you mean by that coefficient of areal expansion? Again from that formula. So ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನ ಅಥವಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ A1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? A1 ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ. It is the ratio of change in area per original area. Per means denominator. So denominator term ಗೆ ಬರ್ರಿ. It is the ratio of change in area per original area. Okay. So ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. It is the ratio of change in area per original area per degree rise in temperature. Per degree rise in temperature. So that is about coefficient of area or areal expansion here. So hope you understand these things. So for example, if I name this as equation 1. So again, so final area I need to calculate. So from this equation beta I can able to calculate. So this is change in area. So that final area I can calculate. So in that given question. So for example, if that coefficient of areal expansion of the copper is 2.5 into 10 to the power of minus 5. So then what about that? So what is that SI unit here? So delta A means our area in terms of meter square. Denominator also meter square is there. So these two unit getting cancelled out. Again 1 by Kelvin or 1 by degree Celsius. So what is that? Area of coefficient of areal expansion. So that is per degree Celsius or per Kelvin here. So now I have to find out that. So A2 value here. So from that equation 1. So up to this I think you got this thing. So I want to find out that A2 value here. So from equation 1 here. So A2 minus of A1, just I will rewrite that equation 1. Equation 1 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. A2 minus of A1, it is equal to beta into A1 into T2 minus of T1 ಅಥವಾ T2 minus T1 ನ ಡೆಲ್ಟಾ T ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು. So this one is so delta T. ಈ minus A1 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? plus A1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. I will shift that minus A1 to right side here. So it becomes plus A1. Plus of remaining term as it is I will write beta into A1 into delta of T. Look at here. Here also A1 term is there. Here also A1 term is there. So just I will take out that. A2 is equal to A1 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ A1 ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಉಳಿತೈತೆ? So 1 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತೈತೆ? B2 into delta T. So this is the required equation for that final area. So A2 is equal to what? A2 is equal to A1 into 1 plus of beta into delta T. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆ equation ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಆಯಾಮದೊಳಗೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I want to find out that change in area in terms of percentage or change in length in terms of percentage. So change in area percentage ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ change in length ನ percentage ಒಳಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ percentage ಒಳಗೆ ನಾನು change in area ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? For example, in order to express that change in area in terms of percentage, for example, so let me take that. So change in area I can say. So from that equation 2. So equation 2 ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಏನಂತ ಇದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a1 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ a1 ಆರ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಏನಂತಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a1 ಇಂಟು 100. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟು 100. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ change in area in terms of percentage. So hope you understand about that areal expansion.